Hello everyone, good morning. Welcome back. Can you see my screen everyone? Can you hear me? Am I audible? ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి. నా వాయిస్ వినపడుతుందండి ఎవ్రీవన్ ఆల్ ఎంగేజ్ ఫైన్. యా. సో ఇన్ ద లాస్ట్ సెషన్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, క్లౌడ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, రైట్? సో క్లౌడ్లో మన రోల్ ఏముంటుంది, ఏడబ్ల్యూఎస్లో, రైట్? ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్? సో బిఫోర్ దట్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్. డెవాప్స్ అంటే ఏంటి, ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి, సో ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసాం, రైట్? సో టూ డెమోస్ కంప్లీట్ చేసాం. సో టుడే ఈజ్ అ థర్డ్ డెమో, సో విచ్ ఈజ్ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ జనరల్ క్వశ్చన్స్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ నాకు డిఫరెంట్ బ్యాచెస్ నుంచి వచ్చాయి. డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ మీకు ఫస్ట్ క్లియర్ చేసిన తర్వాత, సో దెన్ విల్ మూవ్ టు కోర్స్ కంటెంట్ అండ్ ఫ్యూ అదర్ డీటెయిల్స్. ఓకే. సో today is the third demo. This technical questions, general questions are very very important. So before going to the subject, first we need to understand this. First we need to get all the answers for these questions. Okay. Yeah. Anyone newly joined today? ఈ రోజు ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యి ఉంటే ఒకసారి మీ వాట్సాప్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ షేర్ చేస్తారా గో టు మీటింగ్లో? సో ఈరోజే ఫస్ట్ సెషన్ ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యి ఉంటే, సో కెన్ యూ షేర్ యువర్ వాట్సాప్ నెంబర్ and email address in the chat. So my mobile number is 9642211711. So this is my number and so you can take down my number. So trainers, they never give their personal numbers, right? So can you Harsha Trainings nunchi, so we give our personal numbers. Your number save cheskondi. This is my personal number, only one number I have. Okay, so new persons ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యి ఉంటే you can share your WhatsApp number, email address in the chat, so that will provide you previous demo recordings. Yesterday recording, day before yesterday recording will provide you. Fine. Yeah. So I collected technical questions. Technical questions, email questions ఉన్నాయి. So different student sharing questions అన్ని కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. So after that we'll move to general questions. Okay. Yeah. Now first question here is, what is the use of cloud and DevOps at industry level? సో క్లౌడ్ వాళ్ళు యూజ్ ఏంటి మనకి ఇండస్ట్రీలో, క్లౌడ్ వాళ్ళు యూజ్ ఏంటి, డెవాప్స్ యూజ్ ఏంటి, రైట్? సో క్లౌడ్ వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ అండి? ఎనీవన్? వాట్ ఈస్ క్లౌడ్? వి డిస్కస్డ్ ఆల్రెడీ. క్లౌడ్ ఈజ్ ఏ ఆన్ డిమాండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ రిసోర్సెస్, స్టోరేజ్, కంప్యూటింగ్ పవర్, రైట్? సో ఆన్ డిమాండ్, వాట్ ఈస్ ఆన్ డిమాండ్? ఆన్ డిమాండ్ ఈస్ instantly, immediately, right? Instantly, immediately, whenever we need it. Fine. So on demand అంటే ఇమ్మీడియట్ గా విత్ ఇన్ ఏ మినిట్ లో n నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు క్లౌడ్ లో, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ అట్ ఇండస్ట్రీ లెవెల్? సో క్లౌడ్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ వి యూజ్, మనం ఫిజికల్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం డేటా సెంటర్లో, రైట్? సో ఫిజికల్ సర్వర్లో మీరు ఒక అప్గ్రేడ్ చేయాలి, ఒక రిసోర్స్ అప్గ్రేడ్ చేయాలి. సో క్లయింట్ ఆస్క్ యూ టు అప్గ్రేడ్ మెమరీ, ర్యామ్. సో దట్ టేక్స్ మోర్ టైమ్ అండి. ఎందుకంటే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు షట్ డౌన్ ది సర్వర్, రైట్? సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ నీడ్ టు ఓపెన్ ద క్యాబినెట్ అండ్ వీ నీడ్ టు యాడ్ ద ర్యామ్ మాడ్యూల్ అండ్ వీ నీడ్ టు రీస్టార్ట్ ది సర్వర్, స్టార్ట్ ది సర్వర్. ఆఫ్టర్ దట్ వీ నీడ్ టు వెరిఫై ద మెమరీ. ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఫిజికల్ సర్వర్లో మనం ఏదైనా అప్గ్రేడ్ చేయాలి, ఫిజికల్ అప్గ్రేడ్ చేయాలంటే, సో వీ నీడ్ డౌన్ టైం ఫస్ట్ తీసుకోవాలి. డౌన్ టైం అంటే ఏంటండి? డౌన్ టైం అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ మెయింటెనెన్స్ టైం. సో క్లయింట్ నుంచి డౌన్ టైం అప్రూవల్ తీసుకోవాలి, మేనేజ్మెంట్ నుంచి కూడా అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. సో క్లయింట్ మేనేజ్మెంట్ అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత సర్వర్ని షట్ డౌన్ చేసి, సో అప్గ్రేడ్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి చెక్ చేసుకుంటాం. దట్ టేక్స్ మోర్ టైం. బట్ క్లౌడ్లో ఏం చేస్తామంటే, సో ఎనీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ రిక్వైర్డ్ ఎనీ రిసోర్సెస్, సో ఆన్ ది ఫ్లై బై సింగిల్ క్లిక్ వీ కెన్ అప్గ్రేడ్ ద రిసోర్సెస్.
And also, so project team required 10 servers, 10 EC2 instance. EC2 instance means server name. Okay, so AWS లో టర్మినాలజీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సర్వర్ ని EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం AWS లో, రైట్. అది అంతా కూడా మనకు కవర్ అవుతుంది. సో క్లౌడ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, AWS స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇదంతా కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్. యా, ఫైన్. సో AWS సర్వర్స్, AWS రిసోర్సెస్ 10 రిసోర్స్ కావాలి ఒక ప్రాజెక్ట్కి, రైట్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ప్రాజెక్ట్ టీమ్ ఏం చేస్తారంటే, దే రేజ్ ఎ టికెట్ ఆర్ రిక్వెస్ట్. సో యాజ్ పర్ ది రిక్వెస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద రిసోర్సెస్. సో క్లౌడ్లో 1 రిసోర్స్ ఆర్ 10 రిసోర్స్ ఆర్ 1000 రిసోర్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ విత్ ఇన్ ఎ మినిట్. బట్ వెరాజ్ ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో మనం అంత ఫాస్ట్గా ప్రిపేర్ చేయలేము, రైట్. ఇట్ టేక్స్ మోర్ టైం. సో cloud is on-demand infrastructure, on-demand resources. So whenever the project is required, immediately within a minute we can create a number of resources. సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ టైం సేవ్ అవుతుంది, కాస్టింగ్ కూడా సేవ్ అవుతుందండి. సో ఫిజికల్ సర్వర్స్ తీసుకుంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ సర్వర్ $8,000, $10,000 లైక్ దట్. బట్ వెరాజ్ క్లౌడ్ సర్వర్స్, సో 1/3 కాస్ట్ విల్ బి సేవ్డ్. 1/3 cost will be saved. That is why every project team, they're moving their applications to cloud. So cloud ఎంత పాపులర్ ఎందుకు అయిందంటే, సో బికాస్ ఆఫ్ టైం సేవింగ్ అండ్ ఆల్సో కాస్ట్ సేవింగ్. సో విత్ ఇన్ ఏ మినిట్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అండ్ విత్ లెస్ కాస్టింగ్ వీ కెన్ యూజ్ ద సర్వర్స్. ఓకే, సో దట్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ అట్ ఇండస్ట్రీ లెవెల్. సో డెవాప్స్ యూజ్ ఏంటి? డెవాప్స్ యూజ్ ఏంటి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో, రైట్. యా, సో డెవాప్స్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ డెవాప్స్? ఎనీవన్? డెవాప్స్ ఇస్ ఏ మెథడాలజీ, right. It is not a tool, right. DevOps is a set of practices, not a tool, right. So in DevOps, by using DevOps tools, what we will do, we automate the activities. So manual activities అన్ని కూడా ఆటోమేటెడ్ వేలో చేస్తాం. సో దాంతో ఏమవుతుంది, మనకి మాన్యువల్గా చేయకుండా ఆటోమేటెడ్ వేలో చేస్తే ఏమవుతుంది, సో టైం విల్ బి రెడ్యూస్డ్, కాస్టింగ్ ఆల్సో విల్ బి రెడ్యూస్డ్. సో మా ప్రాజెక్ట్లో 10 years బ్యాక్, 8 years బ్యాక్, సో మా ప్రాజెక్ట్లో 180 మెంబర్స్ ఉండేవారు. 180 members team size. So currently 30 members. Why that much of drastic change? ఎందుకంత చేంజ్ అండి? 180 మెంబర్స్ ఉండేవారు 8 years బ్యాక్, ఇప్పుడు 30 మెంబర్సే ఉన్నారు మా ప్రాజెక్ట్లో. సో ఎందుకంత చేంజ్ అయిందంటే, బికాస్ ఆఫ్ డెవాప్స్ టూల్స్, రైట్, అండ్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో డెవాప్స్ టూల్స్ యూస్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే, ఆటోమేట్ చేస్తూ ఉంటాం యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా, మాన్యువల్గా చేసే యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా. సో ఆటోమేటెడ్ వేలో we can configure. So by single click we can deploy a number of applications. By single click we can upgrade the resources. By single click we can modify the resources. Clear it everyone? What is the use of cloud and DevOps at industry level? So time saving and also cost saving. That is why cloud and DevOps in the popular in present. Clear andi? Any questions here, anyone? డెవాప్స్ వాళ్ళు యూజ్ ఏంటంటే అడిగితే చెప్పగలరు కదా, సో ఇంటర్వ్యూలో మనం చెప్పొచ్చు కదా. సో క్లౌడ్ అంటే ఆన్ డిమాండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, డెవాప్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్. క్లౌడ్ వాళ్ళ యూజ్ అంటే, వాట్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు మనం? టైం సేవింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్. సో వాట్ ద యూజ్ ఆఫ్ డెవాప్స్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు? కాస్ట్ సేవింగ్, టైం సేవింగ్, రైట్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ఇది చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్లో we got this question. Okay, next one, when DevOps process has been started in industry. So DevOps eppudu start ayindi. Okay, so DevOps is not a new process, it was started in 2008. So it is not a new process, it was started in 2008. So by the time మనం very old tools use చేసేవాళ్ళం, like puppet అనే tool, Microsoft tool, so which is a DevOps tool, right. So we used to use Puppet to perform the automation activities. So Puppet అనేది 100% automation tool కాదు, 50% automation, 50% manual. So currently we are using very advanced tools like Docker, Kubernetes, Jenkins, Ansible, so Terraform. These are all very advanced tools. By using advanced tools, we are automating the activities, right. So DevOps process started in 2008. By the time we used to use old tools
like Puppet. So currently we are using advanced tools which are very advanced tools: Jenkins, Kubernetes, Docker, Ansible, Terraform, Maven, Nexus. These are all very advanced tools. Fine. Next question: what business sectors DevOps been used? ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం, ఏ బిజినెస్లో యూస్ చేస్తున్నాం డెవాప్స్ టూల్స్, రైట్? నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ అండి. ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఒకటే కాదు, ఫార్మా ఇండస్ట్రీ, మెడికల్ ఇండస్ట్రీ, కెమికల్ ఇండస్ట్రీ, ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ, ఎవ్రీవేర్ ఆటోమేషన్ ఇస్ ది నెంబర్ వన్ చాయిస్. కరెంట్లీ ఐటీ కంపెనీలు కాదు, ఎవ్రీవేర్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ వాడుతున్నారు. సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ వర్కింగ్ విత్ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ రెడ్డి ల్యాబ్స్ ఫార్మా కంపెనీ. దే ఆర్ యూజింగ్ డోకర్. One of my friend is working with automobile industry. They're using Jenkins, right? So one of my friend is working with medical industry. They're using Terraform. So everywhere automation is the number one choice. Currently, మనం మాన్యువల్గా చేసే యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఆటోమేటివ్లో అన్ని సెక్టర్స్లో చేస్తున్నాం, రైట్? నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ. సో ఎవ్రీ వన్ ఫాలోయింగ్, రైట్? Yeah. Next question here is, who are the teams involved in DevOps process? So ఏ టీమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు? సో ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు డెవాప్స్ ప్రాసెస్లో? డెవలపర్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇంటూ డెవాప్స్ ప్రాసెస్, టెస్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇంటూ డెవాప్స్ ప్రాసెస్, బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ఇంజనీర్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇంటూ డెవాప్స్ ప్రాసెస్, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇంటూ డెవాప్స్ ప్రాసెస్. సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తారంటే, దే కోఆర్డినేట్ విత్ ద డెవలపర్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ అండ్ టెస్టింగ్ టీమ్, రైట్? సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, yeah, DevOps engineers coding chair. So DevOps engineers not required any coding experience, coding knowledge. Okay. So DevOps engineers coding chair, coding no coding, zero coding. So DevOps engineers testing chair. Okay. So my DevOps engineers ఏం చేస్తారు? Automate the activities, right? So DevOps engineers automate the activities. They work on AWS cloud. They work on tickets, right? So these are the roles, right? So DevOps engineers not required any coding background, testing background, right? So DevOps role is a different role, which is automation role. Clear అండి? సో ఎక్కువ మంది పీపుల్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ డెవాప్స్, డూ ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ కోడింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్? కోడింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలా, టెస్టింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలా? సో ఇవన్నీ అడుగుతారండి, రైట్? సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎనీ కోడింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. క్లియర్ అండి? యా. సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, యా, వీ నీడ్ ఆటోమేషన్, వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ఆటోమేషన్. సో మన కోర్స్ వెరీ స్క్రాచ్ లెవెల్ నుంచి ఉంటుంది. సో వెరీ స్క్రాచ్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు ఉంటుంది, రైట్? సో సర్వర్స్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటి, స్విచెస్, రౌటర్స్, సో ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి. ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఆటోమేట్ చేస్తాం, వెరీ బేసిక్ లెవెల్ నుంచి ఉంటుంది. ఏడబ్ల్యూఎస్లో కూడా సర్వీసెస్ అన్ని కూడా సో వెరీ బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు చాలా క్లియర్గా, క్లారిటీగా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. క్లియర్ అండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్, ఎనీవన్? Next question here is, what are the tools involved in DevOps? What tools we are going to learn? సో మనం ఏ టూల్స్ డెవాప్స్ యూజ్ చేస్తాం, ఏ టూల్స్ మనం నేర్చుకుంటాం. ఓకే. యా. సో నౌ లెట్ us గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ దిస్ టూల్స్. ఏమేమి టూల్స్ మనం నేర్చుకుంటాం మన కోర్సులో? సియర్, దీస్ ఆర్ ది టూల్స్ అండి: Jenkins, Git, Maven, Apache Tomcat, Nexus, SonarQube, Grafana, Prometheus, right? And also Ansible, Docker, Kubernetes, Terraform. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా పాపులర్ టూల్స్, వెరీ అడ్వాన్స్ టూల్స్, రైట్? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ దిస్ మెనీ టూల్స్, బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ వీ డోంట్ యూజ్ ఆల్ ది టూల్స్. అన్ని టూల్స్ యూజ్ చేయాలి. సో ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో విప్రోలో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ విప్రో. దే ఆర్ యూజింగ్ Kubernetes, only Kubernetes, right? So Verizon, one of my friend is working with Verizon. They're using Terraform and AWS, right? So like that, two or maximum two or three tools only, right? We don't use all the tools in real-time projects, okay?
So we use one or two tools or maximum three tools in real time projects. Fine అండి. సో ఇన్ని టూల్స్ మనం నేర్చుకుంటాం కానీ అన్ని టూల్స్ మనం రియల్ టైంలో యూజ్ చేయాలి. క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీవన్? సో ఇవన్నీ కూడా చాలా అడ్వాన్స్ టూల్స్. ఓకే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ Kubernetes and Docker, you can easily crack your interview. Along with the along with the AWS platform, Docker, Kubernetes, ఈ టూ టూల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ జెన్కిన్స్ ఆల్సో. సో మీరు ఈ టూల్స్ అన్ని నేర్చుకుంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఫిట్ అవ్వగలరు. క్లియర్ అండి? Yeah. So this is our course roadmap. So three demos. Today is third demo. So Monday and Tuesday we are going to work on servers and networks. After that we'll move to AWS concepts, AWS platform. So AWS account creation, AWS లో రిసోర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, సో ఇవన్నీ కూడా చూస్తాం. తర్వాత లైనక్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 3 to 4 days లైనక్స్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దాట్ సో 25 days to 30 days AWS అని వర్క్ చేస్తాం. సో AWS చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. నియర్లీ 45 సర్వీస్ కవర్ అవుతాయి AWS. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ జంప్ ఇన్ టు DevOps tools. ఫస్ట్ టూల్ ఇస్ గిట్ అండ్ గిట్ హబ్. సో తర్వాత మావెన్, జెన్కిన్స్. సో జెన్కిన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ సిఎస్డి ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ దట్ డోకర్ అయిన తర్వాత డోకర్ 7 days ఉంటుంది. సో డోకర్ తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఈస్ డోకర్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్. సో ఆఫ్టర్ దట్ క్యూబర్నెటిస్ ఉంటుంది. క్యూబర్నెటిస్లో వన్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ క్యూబర్నెటిస్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ దట్ యాన్సిబుల్ 4 days ఉంటుంది. టెరఫామ్ 5 days ఉంటుంది. సో గ్రఫానా ప్రొమెథియస్ 1 day ఉంటుంది. సో ఫోర్త్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్. మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే సో ఒక ప్లాట్ఫామ్ నుంచి AWS నుంచి అజూర్కి ఎలా సర్వర్స్ మైగ్రేట్ చేస్తాం, అజూర్ నుంచి జీసీపీకి ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం, డేటా ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం. సో కరెంట్లీ మైగ్రేషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్ ద రిసోర్సెస్ టు అదర్ ప్లాట్ఫామ్, అదర్ రీజియన్, రైట్? సో ఈ మైగ్రేషన్స్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, సో ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. దిస్ ద కోర్స్ రోడ్ మ్యాప్. ఫైన్, క్లియర్ అండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్ ఎనీవన్? సో ఇక్కడ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఆన్లైన్ గేమ్స్, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? Fine. Yeah. So what are the tools involved in DevOps? What tools we are going to learn? We discussed, right? Yeah. After that, what are the certifications available in DevOps? Right? Certification అనేది mandatory కాదు. మీరు if you are interested, you can write the certification. But if you have certification, if you are certified, that would be added advantage. సో మీరు సర్టిఫైడ్ అంటే అడ్వాంటేజ్, ఎలా అడ్వాంటేజ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 members అటెండ్ అయ్యాం ఇంటర్వ్యూ, 2 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి, 4 members షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు. ఓకే. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సో 2 members అదర్ ఈ 4 membersలో 4 members కరెక్ట్గా పర్ఫామ్ చేశారు, సో షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు. కానీ 2 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్ట్రా క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమైనా చూస్తారు, ఎనీ సర్టిఫికేషన్స్, ఎనీ అదర్ క్వాలిఫికేషన్స్, ఇవి చెక్ చేస్తారు, రైట్? సో సర్టిఫైడ్ అయి ఉంటే ఇట్ వుడ్ బి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్, రైట్? సో డెవాప్స్లో ఏ సర్టిఫికేషన్ చేయొచ్చు? ఓకే. సో డెవాప్స్లో క్యూబర్నెటిస్, డోకర్, జెన్కిన్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ ప్లాన్ దట్. ఐ హెల్ప్ యూ టు క్లియర్ ది ఎగ్జామ్. ఓకే. యా. What certification have? Yeah, we have to do as it. Okay, same question repeated here. Okay. As a student, what should be my expectation while learning DevOps? Right? Yeah. So once complete our course, in your resume, 3 years to 4 years level of experience you'll get. 3 years to 4 years experience. That level of training we provide here. Okay. So once complete our course, మీరు మీ రెజ్యూమ్లో 3 to 4 years చూపించుకోవచ్చు ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏ ఫ్రెషర్,
విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్. ఫ్రెషర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించకూడదండి రెజ్యూమ్లో. ఫ్రెషర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించకూడదు. మరి ఫ్రెషర్స్ ఏం చేస్తారు? నాలెడ్జ్, టెక్నికల్ నాలెడ్జ్, పిఓసిస్, పిఓసి చూపించాలి. పిఓసి అంటే ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. ఒక శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ చేసాము, అది రెజ్యూమ్ పెట్టాలి. అది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి రెజ్యూమ్, ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి, స్కిల్ సెట్స్, ఇవన్నీ కూడా మన కోర్సులో కవర్ అవుతాయి. మనకి ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ అండ్ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ ఇవన్నీ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్. సో ఆ క్లాసెస్ మిస్ అవ్వకూడదు. మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్ అయినా, ఫ్రెషర్స్ అయినా, నాన్ ఐటీ పీపుల్ అయినా, సో యూ టు ప్రిపేర్ దట్. హౌ టు క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ, హౌ కెన్ వి అటెండ్ ద ఇంటర్వ్యూ, హౌ కెన్ వి ప్రిపేర్ ద రెజ్యూమే, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి చాలా డీప్గా. సో రెజ్యూమ్ కూడా నేనే ప్రిపేర్ చేస్తాను. రెజ్యూమ్ నేనే ప్రిపేర్ చేస్తాను. ఐ ప్రొవైడ్ టు యూ. సో హౌ కెన్ వి అప్లై ఇన్ లింక్డ్ ఇన్ ఆర్ నౌకరీ, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఎలా అప్లై చేయాలి, ఎలా హిట్స్ పడేలాగా, అంటే కీవర్డ్స్ ఎలా పెట్టాలి, రెజ్యూమ్ కీవర్డ్స్, రెజ్యూమ్లో కీవర్డ్స్ ఎలా పెట్టాలి, నౌకరీలో లింక్డ్ఇన్లో కీవర్డ్స్ ఎలా పెట్టాలి, ఇవన్నీ కూడా ఐ షో యూ దట్. ఓకే, మనకి స్పెషల్ సెషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ దట్ సెషన్స్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఓకే, యా. సో దీస్ ఆర్ ది టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఐ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ బ్యాచెస్. సో 8 క్వశ్చన్స్ అండ్ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. Okay, so apart from this, anyone having any questions, you can ask now. మీకు ఇంకా ఏదైనా అదర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు అడగవచ్చు, టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ జనరల్ క్వశ్చన్స్. యా, నెక్స్ట్ లెట్ us move to general questions. So someone asking some question. After 30 days AWS complete అయ్యాక క్లౌడ్ AWS రెజ్యూమ్. ఎస్, సో మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా ట్రై చేయొచ్చండి. ఎస్, 30 డేస్ తర్వాత మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ పైన కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు. అది నేను చెప్తాను, మీకు గైడ్ చేస్తాను. సో డెవాప్స్ డెవాప్స్ మనం వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం డెవాప్స్ టూల్స్లో. అప్పుడు మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసి ఏడబ్ల్యూఎస్లో కూడా అప్లై చేయొచ్చు. సో వాట్ ద మినిమం శాలరీ ఫర్ ఫ్రెషర్ ఆఫ్టర్ దిస్ డెవాప్స్ కోర్స్? కొంచెం వెయిట్ చేయండి, అది కవర్ అవుతుంది. క్వశ్చన్ ఉంది మనకి జనరల్ క్వశ్చన్లో, ఆ క్వశ్చన్ కవర్ అవుతుంది. సో వెయిట్ ఫర్ 15 minutes. కాస్ట్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ డిస్కస్ చేద్దామండి. డెఫినెట్గా ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సర్టిఫికేషన్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫైడ్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్లీస్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ చేస్తే చాలు, డెవాప్ సర్టిఫికేషన్ అవసరం లేదు. సో సర్టిఫికేషన్, కాస్టింగ్, ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ ఆల్సో ఎలా క్లియర్ చేయాలి సర్టిఫికేషన్, అదంతా కూడా నేను చెప్తాను. సో నేను హెల్ప్ చేస్తాను టు క్లియర్ ది ఎగ్జామ్. ఓకే, general questions. First question here is, who is eligible to learn cloud and DevOps? Ever eligible? So cloud DevOps నేర్చుకుంటాకి ఎవరు ఎలిజిబుల్, రైట్? సో ఎనీవన్ కెన్ లెర్న్ క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్, ఎనీవన్ కెన్ స్విచ్ ఇన్ టు డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్. ఓకే, సో ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు. నాన్ ఐటీ గైస్, ఫ్రెషర్స్, ద పీపుల్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్నా కూడా నేర్చుకోవచ్చు, రైట్? సో డెవాప్స్లోకి ఈజీగా మూవ్ అవ్వచ్చు. ఈవెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్, డెవలపర్స్, టెస్టర్స్, సపోర్ట్ ఇంజనీర్స్. సో ఎనీవన్ కెన్ లెర్న్ క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్, ఎనీవన్ కెన్ స్విచ్ ఇన్ టు క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్. సో నా బ్యాచ్లో, ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో, సో వన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 8 years గ్యాప్. 8 years గ్యాప్. ఓకే, సో ఈజ్ హ్యావింగ్ నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఈ లెర్న్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్. సో కరెంట్లీ ఈజ్ ఇన్ కాగ్నిజెంట్, రైట్? సో ఎంఎన్సీ కంపెనీలో ఉన్నారు. మన కోర్సు చాలా స్క్రాచ్ లెవెల్ నుంచి ఉంటుందండి. ఓకే, సో నాన్ ఐటీ పీపుల్, ఫ్రెషర్స్, అండ్ ఆల్సో ద పీపుల్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ కెరీర్ గ్యాప్, ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు ఈజీగా. కానీ యూ నీడ్ టు స్పెండ్ టైమ్. సో అట్లీస్ట్ డైలీ యూ నీడ్ టు స్పెండ్ 2 to 3 hours. 1 hour లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది, 1 hour to 2 hours యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ డైలీ బేసిస్, సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ స్విచ్ ఇన్ టు ద డెవాప్స్ రోల్, క్లౌడ్ రోల్. ఓకే, యా. సో ఎవ్రీ డే మనం క్లాస్ అయిన తర్వాత రికార్డింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, డాక్యుమెంట్ ఇస్తాం, రైట్? సో అది డాక్యుమెంట్, రికార్డింగ్ ఫాలో అయ్యి మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఇన్ కేస్ డ్యూ టు సమ్ ఎమర్జెన్సీ మీరు ఏదైనా క్లాస్ మిస్ అయ్యి ఉంటే, రైట్,
యూ నీడ్ టు ఫాలో ది రికార్డింగ్. ఓకే. సో మీరు 3 మంత్స్ డెడికేట్ అయ్యారు అంటే ఈజీగా డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్లోకి ఈజీగా వెళ్ళవచ్చు. ఫైన్. సో ఎవరైనా డెవాప్స్ క్లౌడ్ నేర్చుకోవచ్చు, ఎవరైనా ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళొచ్చు ఈజీగా. సో ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడం ఎలా క్రాక్ చేయాలి, సో రియల్ టైంలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎలాంటి టాస్క్లు ఉంటాయి, ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ మనం చేయాలి డే టు డే, సో ఇవన్నీ కూడా మన కోర్సులో కవర్ అవుతాయండి. రియల్ టైం ఛాలెంజెస్ అన్ని కూడా కవర్ అవుతాయి. రియల్ టైం టాస్క్ అన్ని కూడా మనం చేస్తాం. రైట్. సో మీకు కొన్ని టాస్క్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాను, మీరు చేయాలి. కొన్ని మాక్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి, మనకి మాక్ ఎంట్రీస్ కండక్ట్ చేస్తాం, మాక్ టెస్ట్లు ఉంటాయి, ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ మీరు ఫాలో అయ్యారంటే సో విత్ ఇన్ 3 మంత్స్లో ఈజీగా క్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఎంట్రీ. రైట్. Next question here is, what is the education background required to learn cloud and DevOps? సో నాట్ ఓన్లీ ఎంటెక్ అండి, ఎంటెక్ బీటెక్ ఇవే కాదు, మీకు వేరే బిఎస్సి, బీకమ్ గైస్ ఆల్సో ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ, బీకమ్ గైస్, ఫార్మా బ్యాక్గ్రౌండ్, సివిల్ ఇంజనీర్స్, మెకానికల్ ఇంజనీర్స్. రైట్. సో ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్, మీరు టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఏ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా కన్సిడర్ చేస్తారు ప్రొఫైల్. రైట్. సో ఎంటెక్, బీటెక్, ఎంసీఏ ఇవే కాకుండా సో మీకు ఏ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా నాట్ అన్ ఇష్యూ అండి, మీరు టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. క్లియర్. రైట్. సో మా ప్రాజెక్ట్లో, ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్లో సో బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉండేవారు, సివిల్ ఇంజనీర్ ఉన్నాడు, మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఉన్నాడు. రైట్. సో మీకు ఏ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో మీరు టెక్నికల్గా క్లౌడ్ డెవలప్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే సో మీరు ఈజీగా కోపప్ అయిపోవచ్చు ప్రాజెక్ట్లో. రైట్. Next question here is, what are the prerequisites to start learning cloud and DevOps? సో మనం క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలంటే ప్రిరిక్విజైట్స్ ఏమి లేవు. సో మనకి లైనక్స్ కమాండ్స్ కొన్ని కావాలి, నియర్లీ 40 కమాండ్స్. సో అవన్నీ కూడా మనకు కవర్ అవుతాయి మన కోర్సులో. లైనక్స్ కమాండ్స్ సింపుల్ కమాండ్స్ ఉంటాయి, సో అదంతా కూడా మనకు కవర్ అవుతుంది. సో మీకు డెవలపింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం లేదు, టెక్నికల్ లైక్ టెస్టింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మీకు అవసరం లేదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్, సో వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ ప్రీరిక్విజైట్స్. సో అవర్ కోర్స్ స్టార్ట్స్ వెరీ స్క్రాచ్ లెవెల్, బేసిక్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో వన్ బై వన్ అన్ని కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. రైట్. యా. ఎనీవన్ కెన్ స్విచ్ ఇన్ టు DevOps role, anyone can learn in DevOps and cloud. Right. Next question here is, what are the job opportunities in today's market? This is very, very important. So job opportunities allow ఉన్నాయి. Right. Now let us go and check the jobs. Go to Naukri. Yeah, you can search here DevOps. See here. So currently this many jobs are available. 23,610 jobs are available. Right. Yeah. See here. DevOps engineer, DevOps lead. One day ago, right? One day ago. These are all jobs. మరి ఫ్రెషర్ జాబ్స్ ఉన్నాయా చూద్దాం, అది కూడా చూద్దాం. రైట్. ఇక్కడ 0 to any పెట్టాం కదా, ఇది 0 చేసేయండి. 0 అంటే ఏంటి? ఫ్రెషరే కదా, నో ఎక్స్పీరియన్స్. సో ప్రజెంట్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయండి. సో ఇవి యాక్చువల్గా నియర్లీ 10,000 ఉండేవి మనకి ఎప్పుడంటే ఒక 8 months బ్యాక్. ఆల్ ఓవర్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ జాబ్స్ నియర్లీ 1 lakh ఉండేవి 8 months బ్యాక్. సో మనకి రిజిస్ట్రేషన్ ఇంకా స్టిల్ నడుస్తుంది. రైట్. అది ఆల్మోస్ట్ డన్ అనమాట. సో ఈ రన్నింగ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ప్లెంటీ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్. దిస్ ద రైట్ టైం టు గ్రాప్. ఇప్పుడు నేర్చుకుని మనం రెడీగా ఉంటే Jan 15 తర్వాత ప్లెంటీ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్. ఈవెన్ యూఎస్లో కూడా గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయింది. రైట్. సో చాలా ఐటీకి ఇంకా చాలా స్కోప్ ఉంది, ఐటీకి చాలా స్కోప్ ఉంది. రైట్. సో యూఎస్లో నెక్స్ట్ మంత్ హాలిడేస్ ఉంటాయి, థ్యాంక్స్ గివింగ్ హాలిడేస్. సో హాలిడేస్ అయిన తర్వాత సో నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి 2025 Jan 15 తర్వాత నుంచి సో మార్కెట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. రైట్. సో ఇంతవరకు చాలా తక్కువ జాబ్స్ ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు కాల్స్ వస్తున్నాయి, ఇంటర్వ్యూ జరుగుతున్నాయి, కానీ తక్కువ కాల్స్. ఈవెన్ లాస్ట్ వీక్ కూడా ఒక 2 మెంబర్స్కి ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ వచ్చాయి. సో ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యారు, ఒక పర్సన్ షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యాడు. సో మేబీ హీ విల్ గెట్ ఆఫర్ ఆన్ మండే. ఓకే. సో ఫ్రెషర్స్కి కాల్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్ కూడా కాల్స్ ఉన్నాయి. కానీ జాన్ జాన్ మంత్ నుంచి చాలా ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ బిట్వీన్ దిస్ మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి రెడీగా ఉంటే సో డెఫినెట్గా సో ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే. యా, సో ఇవి డెవాప్స్ జాబ్స్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ జాబ్స్ కూడా చూద్దాం. ఓన్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ పైన జాబ్స్ ఉన్నాయా? ఏడబ్ల్యూఎస్ పైన కూడా ఉంటాయండి. ఓన్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా అడుగుతున్నారు. కానీ డెవాప్స్ ఉంటే ఇంకెక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, 37,949. సో కానీ ఏడబ్ల్యూఎస్ విత్ మళ్ళీ ఇక్కడ డాకర్ కొన్ని అడుగుతూ ఉంటారు, రైట్? జీసీపీ అడుగుతూ ఉంటారు. మన జీసీపీ కవర్ అవుతుంది. మన కోర్స్లో ఏడబ్ల్యూఎస్, అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్ 3 కవర్ అవుతాయండి ప్లాట్ఫామ్స్. మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్ అన్నా కోపప్ అయిపోవచ్చు ప్రాజెక్ట్లో. మీరు ప్రాజెక్ట్ మూవ్ అయిన తర్వాత కంపెనీలోకి మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉన్నా, అజూర్ ఉన్నా, గూగుల్ క్లౌడ్ ఉన్నా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. మన కోర్స్లో 3 ప్లాట్ఫామ్స్ కవర్ అవుతాయి, రైట్? ఇది ఓన్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ కాదు, ఫ్రీగా అజూర్ జీసీపీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం, రైట్? సో డెవాప్స్ అంటే డెవాప్స్ ఎక్కడైనా డెవాప్స్ అండి. ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ అయినా, అజూర్ డెవాప్స్ అయినా ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ఓకే. సో మన కోర్సులో 3 ప్లాట్ఫామ్స్ కవర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మీరు ఈజీగా కోపప్ అయిపోవచ్చు, రైట్? క్లియర్ అండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? Yeah, someone asking, I have 10 years gap after completion of a degree. It's useful to me to getting. Yes, నేను గైడ్ చేస్తానండి. మీకు కెరీర్ గ్యాప్ ఉంటే నాకు రీచ్ అవుట్ అవ్వండి. ఒకసారి కోర్స్ మిడిల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకసారి నాకు రీచ్ అవుట్ అయితే మీ రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, ఆ గ్యాప్ ఎలా ఫిల్ చేయాలి, సో ఎలా ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. మీకు సెషన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని స్పెషల్ సెషన్స్. ఆ సెషన్స్లో మీకు క్లియర్గా సో రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేసి మీకు ఇస్తాను. ఎలా అప్లై చేయాలి, ఎలా క్రాక్ చేయాలి, ఇదంతా కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. సో ఈజీగా క్రాక్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇంటర్వ్యూ. ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళి కూడా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు. నా ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో ఉన్నారు, కెరీర్ గ్యాప్ వాళ్ళు ఉన్నారు, నాన్ ఐటీ ఉన్నారు, రైట్? సో దే ఆర్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్స్ కరెంట్లీ. ఓకే. యా, సో గివ్ AWS క్లౌడ్ కీవర్డ్. ఓకే, ఫైన్ ఫైన్. నౌకరీలో అంటున్నారా? నౌకరీలో. ఓకే, షూర్ అండి. మీరు సెర్చ్ చేయండి, మీకు కూడా క్లారిటీ వస్తుంది. నౌకరీలో కీవర్డ్ ఎలా ఇవ్వచ్చు, రైట్? ఈవెన్ లింక్డ్ఇన్లో కూడా చెక్ చేయండి. లింక్డ్ఇన్లో మనం చెక్ చేస్తుంది ఓన్లీ నౌకరీలో చెక్ చేస్తాం. లింక్డ్ఇన్లో ఉన్నాయి చాలా జాబ్స్, మాన్స్టార్లో ఉన్నాయి, టైమ్ జాబ్స్లో ఉన్నాయి, ప్లెంటీ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. సో కానీ జాన్ 15 తర్వాత ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో నౌకరీలో 8 months బ్యాక్ 1 lakh జాబ్స్ ఉండేవి, ఇప్పుడు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి, 3,000 సంథింగ్, రైట్? యా, సో ఇవి జాబ్స్ అన్ని మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి. జాన్ జాన్ మంత్ నుంచి ప్లెంటీ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్, should I have to be a certified in cloud and DevOps to be eligible for job position? సో క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్ సర్టిఫైడ్ అయితేనే జాబ్లో తీసుకుంటారు, అలా కాదండి, రైట్? సో ఇండియాలో నాట్ మ్యాండేటరీ. యుఎస్లో, యూకేలో, ఆస్ట్రేలియాలో ఇది మ్యాండేటరీ చేశారు సర్టిఫికేషన్. కానీ ఇండియాలో సో సర్టిఫైడ్ అయి ఉంటే అడ్వాంటేజ్, కానీ మ్యాండేటరీ కాదు. సో సర్టిఫికేషన్ మీరు చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ కాల్ మీ, వాట్సాప్ మీ, ఐ హెల్ప్ యూ టు క్లియర్, నథింగ్ టు వరీ. మీరు ఓన్గా మీరే చేయాలనుకుంటే ఐ గివ్ యూ ఆల్ ది క్వశ్చన్ డంప్స్, యూ కెన్ ప్రిపేర్ అండ్ యూ కెన్ అటెండ్, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ సపోర్ట్ కెన్ లెట్ మీ నో. సో డెఫినెట్లీ ఐ క్లియర్ ది ఎగ్జామ్. ఓకే, ఎలా క్లియర్ చేయాలనేది చెప్తాను, గైడ్ చేస్తాను. యా, కెన్ ఐ గెట్ హెల్ప్ ఇన్ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ క్లియరింగ్ సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామ్? ఎస్, ఐ ప్రిపేర్ యువర్ రెజ్యూమే, రైట్? సో మీకు కోర్స్ మిడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, ఎలా అప్లై చేయాలి, ఇదంతా కవర్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, సర్టిఫికేషన్ కూడా ఎలా క్లియర్ చేయాలన్నది నేను గైడ్ చేస్తాను మీకు. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా సర్టిఫికేషన్ చేయాలనుకుంటే
You can call me, WhatsApp me, డెఫినెట్గా ఐ హెల్ప్ యూ. సో ఎలా క్లియర్ చేయాలని, ఎలా మనం సర్టిఫైడ్ అవ్వాలన్నది నేను చెప్తాను మీకు. ఓకే. వాట్ ఇస్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్? ఈ కోర్స్ 3 months అండి. మండే టు ఫ్రైడే 8 AM to 9 AM IST. సమ్ టైమ్స్ ఐ కవర్ వీకెండ్స్ ఆల్సో. వీకెండ్ సెషన్స్ కూడా మనకు ఉంటాయి. సో వీకెండ్స్ వర్క్షాప్స్ ఉంటాయి. సో వీకెండ్లో కూడా కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం సమ్ టైమ్స్. ఓకే. సో రెగ్యులర్గా మండే టు ఫ్రైడే అయితే సో 1 hour సెషన్ ఉంటుంది, లైవ్ సెషన్. సో మేక్ షూర్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ అటెండ్ దాట్. ఓకే. సో మీరు లైవ్ క్లాస్ అటెండ్ అయిన తర్వాత మీకు ఒక డాక్యుమెంట్ అండ్ ఆల్సో రికార్డింగ్ వచ్చేస్తుంది. గూగుల్ డ్రైవ్లో అప్లోడ్ చేస్తాం. ఆ డ్రైవ్ లింక్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో క్లాస్ తర్వాత మీరు ఒకసారి గోత్రూ అయ్యి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఎవ్రీ బ్యాచ్కి మనకు వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీరు యాడ్ అవుతారు. మనకు ఆల్రెడీ గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది. సో మన బ్యాచ్ నెంబర్ 92, రైట్? సో ఆల్రెడీ మెంబర్స్ యాడ్ అయ్యారు గ్రూప్లో. సో మీరు ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ మేక్ ద ఫీడ్ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్. ఓకే. సో దట్ గ్రూప్లోనే మనకు అన్ని షేర్ అవుతూ ఉంటాయి. సో గూగుల్ డ్రైవ్లో మన రికార్డింగ్స్, డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి, మీకు యాక్సెస్ ఇస్తాం. సో మీరు యూ కెన్ కనెక్ట్ టు ద గూగుల్ డ్రైవ్ అండ్ యూ కెన్ గో త్రూ ద రికార్డింగ్స్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్. ఫైన్. సో మన కోర్స్ డ్యూరేషన్ 3 months అండి. 3 months అంటే ఇప్పుడు నవంబర్ కదా, జాన్లో అయిపోతుంది కోర్స్ అండి. నవంబర్, డిసెంబర్, జాన్. సో జాన్ 15th తర్వాత మీరు రెడీగా ఉంటే సో ప్లెంటీ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కూడా అప్లై చేయొచ్చు మీరు. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్ వాట్ ఇఫ్ ఐ మిస్ ఎనీ క్లాస్ డ్యూ టు సమ్ ఎమర్జెన్సీ? మీరు క్లాస్ మిస్ అయ్యారు, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలండి? రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఏదైనా ఒక రోజు 2 రోజులు మిస్ అయ్యారనుకోండి, రికార్డింగ్ గోత్రు అయ్యి మీకు కోపం అయిపోవచ్చు. ఒకరోజు మిస్ అయితే మీకు ఏం గ్యాప్ ఎక్కువ రాదు. 2 days మిస్ అయినా గ్యాప్ ఏం రాదు, రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ మీరు 1 hour రికార్డింగ్ చూసి ప్రాక్టీస్ చేసి నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ కోపం అయిపోవచ్చు. ఫైన్. యా. ఆర్ వి గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్? ఎస్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ 4 live ప్రాజెక్ట్స్ అండి. 4 live ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, అవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రియల్ టైంలో చేసే యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా చేస్తాం మనం. రియల్ టైంలో ఎలా బిల్డ్ చేస్తామో ప్రాజెక్టు సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా మనం చేస్తాం, రైట్? సో ఈ లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ 4 కాకుండా ఇంకా స్మాల్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి మనకి. సో టాపిక్ వైజ్ ఉంటాయి ప్రాజెక్టులు. ఏడబ్ల్యూఎస్లో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాంబ్డా ఉంది, ల్యాంబ్డా సర్వీస్, ల్యాంబ్డాలో ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈఎల్బి ఉంటుంది, ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఈఎల్బి అని ఒక సర్వీస్ ఉంటుంది. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, అక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. విపిసి ఉంటుంది, వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అని, అక్కడ ఒక స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. సో లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ కాకుండా మళ్ళీ స్మాల్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ నియర్లీ 10 కవర్ అవుతాయి మనం. ఓకే. సో అవన్నీ కూడా రియల్ టైమ్ టాస్క్లు, రియల్ టైమ్ యాక్టివిటీస్. Yeah. So are you going to provide any soft copy of the material? Every concept, every topic I provide you document. Okay. So you can go through the documentation as well as recordings so that you will get more knowledge, more documents ఏంటంటే సో మీకు క్లారిటీ ఇస్తుంది. ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి. డెఫినేషన్స్, ఓకే. సో కీవర్డ్స్ అన్ని కూడా మనం చూసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, హౌ షుడ్ ఐ వర్క్ ఆన్ మై ప్రాక్టికల్ అండ్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్? ఓకే. ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు? మీ ల్యాప్టాప్లో మనం ఏమీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయం, రైట్? సో మన లోకల్ ల్యాప్టాప్లో సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసే అవసరం లేదు. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ కనెక్ట్ అయ్యి ఏడబ్ల్యూఎస్లోనే ప్రాక్టీస్ చేస్తాం, రైట్? ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్, ఫ్రీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ 1 year ఫ్రీ ఉంటుంది, నో నీడ్ టు పే ఎనీథింగ్. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్లోనే రిసోర్స్ క్రియేట్ చేసి అక్కడే ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. మీకు ల్యాప్టాప్ ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలండి, ఓకే. మన ల్యాప్టాప్లో మనం ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయం సాఫ్ట్వేర్స్. సో జస్ట్ గో త్రూ ద కన్సోల్, ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్. ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడే రిసోర్స్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడే ప్రాక్టీస్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇక్కడ ఏఎంఐస్ అని, ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్, వాల్యూమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మీకు క్యూబర్నెటిస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను అనుకోండి, క్యూబర్నెటిస్ రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. జెన్కిన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం అనుకోండి, జెన్కిన్స్ రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్లోనే అంతా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, రైట్? సో మీకు ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలు, ల్యాప్టాప్ తోటి మీరు కనెక్ట్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఫ్రీ అకౌంట్. సో 1 year ఎలా యూస్ చేసుకోవాలన్నది నేను చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఐ గెట్ ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్స్?
ఓకే. ట్రైనింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు సపోర్ట్ ఉంటుంది 100%. సో, ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏంటి పరిస్థితి? ఓకే. సో, అంటిల్ యూ గెట్ ద జాబ్ మీకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు నన్ను. అంటిల్ యూ గెట్ ద జాబ్. మీకు జాబ్ వచ్చేంత వరకు కూడా సో, ఏదైనా టెక్నికల్ డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ రీచ్ ఔట్ టు మీ. ఓకే. సో, మీకు ఈవెన్ జాబ్‌లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మీకు ఒకసారి జాబ్ వచ్చాక కూడా ప్రాజెక్ట్‌లోకి వెళ్ళాక ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగొచ్చండి. కానీ జాబ్ సపోర్ట్ ఇమ్మంటే నాకు అంత టైం ఉండదు. జాబ్ సపోర్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్. టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే. ఏదైనా జాబ్ సపోర్ట్ కావాలంటే సో నా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు డిఫరెంట్ కంపెనీస్లో వాళ్ళ నెంబర్స్ ఇస్తారు మీరు డైరెక్ట్గా జాబ్ సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు. సో టెక్నికల్ సపోర్ట్స్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు నన్ను. సో మై స్టూడెంట్స్ ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్ సో 15th బ్యాచ్ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఇన్ యుఎస్. వన్ స్టూడెంట్ వన్ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా ఈజ్ ఫ్రమ్ 6th బ్యాచ్. సో అంటే 4 years బ్యాక్ జాయిన్ అయ్యారు వాళ్ళు. 4.5 years బ్యాక్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పటికీ నాకు టచ్లో ఉన్నారు. అంటే టెక్నికల్గా ఏదైనా డౌట్ ఉందనుకోండి, సార్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ దిస్ ఇష్యూ జెనికిన్లో జెనికిన్స్లో ఈ ఇష్యూ వస్తుంది. సో మీ సైడ్ నుంచి ఏదైనా గైడెన్స్ ఇస్తారా? నేను సో వాళ్ళకి సొల్యూషన్ చెప్పడం లేదంటే ఒక డాక్యుమెంట్ ఫార్వర్డ్ చేయడం ఇవి చేస్తూ ఉంటాను. ఓకే. యా. సో మీకు అంటిల్ యూ గెట్ ద జాబ్ యుల్ గెట్ ద సపోర్ట్ నా సైడ్ నుంచి. సో నేను సపోర్ట్ అంటే ఏంటంటే టెక్నికల్గా డౌట్స్ ఉంటే చెప్తాను. రైట్. సో ఈవెన్ మీరు జాబ్లోకి వెళ్ళాక కూడా మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు. కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే నాకు టాస్క్ ఇచ్చారు మీరు చేస్తారా? అంత టైం నాకు ఉండదండి. సో మీకు టాస్క్ ఇచ్చారు కంపెనీలో ఈ టాస్క్ మీరు చేసి పెడతారా అని అడుగుతారు. సో అది జాబ్ సపోర్ట్ అయిపోతుంది. సో ఆ టాస్క్ 1 hour పడవచ్చు ఇంకా ఎక్కువ టైం పడవచ్చు తెలియదు మనకు. సో అలాంటివి నేను చేయలేను కానీ టెక్నికల్గా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పగలను. అంత టైం ఉండదు నాకు మీ జాబ్ సపోర్ట్ ఇచ్చే అంత టైం ఉండదు నాకు. రైట్. యా. సో మీకు ఏదైనా జాబ్ సపోర్ట్ కావాలంటే డెఫినెట్గా ఐ ప్రొవైడ్ యూ నంబర్స్. సో నా స్టూడెంట్స్ టీసీఎస్లో ఉన్నారు అండ్ క్యాప్జిమ్లో ఉన్నారు వాళ్ళ నెంబర్స్ ఇస్తాను. యూ కెన్ గెట్ ద సపోర్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మై ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్. ఓకే. యా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్ వాట్ ఆర్ ది కరెంట్ శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఇన్ మార్కెట్? ఓకే. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఫ్రెషర్స్కి ఎలా ఉన్నాయి, ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఎలా ఉన్నాయి, సో ఆన్ అండ్ యావరేజ్ శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. ఓకే. యా. ఫ్రెషర్ శాలరీస్ ఎలా ఉన్నాయంటే సో మై ప్రీవియస్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ వన్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ రీసెంట్లీ ఈ గాట్ 5.5 lakh ప్యాకేజ్. ఓకే. సో ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఎలా ఉంటాయంటే వన్ ఆఫ్ మై ఎక్స్ కొలీగ్ రీసెంట్లీ స్విచ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ టు హెచ్ఎస్పిసి ఈ గాట్ 42 lakh ప్యాకేజ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 11 years ఎక్స్పీరియన్స్. 11 years ఎక్స్పీరియన్స్ 42 lakh ప్యాకేజ్. ఓకే. సో ప్యాకేజెస్ మనం ఎంత అడితే అంత ఇచ్చేలా ఉన్నారు కంపెనీస్. కానీ టెక్నికల్గా మనం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ఫ్రెషర్స్ కూడా 6.5 ఉంది 7 కూడా తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. రైట్. సో శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ కరెంట్లీ. సో మార్కెట్ ఈస్ మార్కెట్ ఎలా ఉన్నా కొంచెం రెసిషన్ నడుస్తున్నా స్టిల్ ప్యాకేజెస్ ఆర్ వెరీ గుడ్. ఫైన్. యా. సో దీస్ ఆర్ ది జనరల్ క్వశ్చన్స్ అండి. 13 questions. So apart from this, anyone having any questions? మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చండి ఇవి కాకుండా. సో మనం బిఫోర్ గోయింగ్ టు సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే. సో దట్ యూ విల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ. సార్ జనవరిలో మన ఫ్రెషర్స్ కూడా ఓపెనింగ్స్ పడతాయండి? సో ఇప్పుడు ఉన్నాయండి ఫ్రెషర్స్కి అయితే ఇప్పుడు ఉన్నాయి. జాన్లో ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. జాన్ ఓకే. 15 తర్వాత అంటే పొంగల్ వరకు కొంచెం డల్గానే ఉంటుంది మార్కెట్. పొంగల్ తర్వాత సో ప్లెంటీ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా పైప్లైన్లో ఉన్నాయి. ఓకే. ఓకే. సో ఇప్పుడు యూఎస్లో కూడా అంతా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇంకా చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. రైట్. సో ఒకసారి మనం కోర్స్ కంటెంట్ గోత్రు అవుదాం. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చండి. ఇప్పుడు ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ టైం తీసుకుని క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. సో దెన్ విల్ మూవ్ టు కోర్స్ కంటెంట్ చూపిస్తాను మీకు. సో ఇంకా ఎవరికైనా కోర్స్ కంటెంట్ రాలేదు మీరు ఇంకా లేదంటే యూ కెన్ పింగ్ మీ, యూ కెన్ కాల్ మీ. సో డెఫినెట్లీ ఐ ప్రొవైడ్ యూ. సో ద పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ అటెండెడ్ ఎస్టర్డే డే బిఫోర్ మీకు రికార్డింగ్స్ కూడా పంపిస్తాను. ఓకే. ఫస్ట్ డేమో సెకండ్ డేమో మీరు అటెండ్ అవ్వకపోతే ఒకసారి నాకు పింగ్ చేయండి. మై మొబైల్ నెంబర్ ఇస్ 9642211711. సో దిస్ ఇస్ మై నెంబర్. మీ నంబర్ వాట్సాప్ నెంబర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఈ చాట్లో పెట్టండి.
సో దట్ వీ ప్రొవైడ్ యూ ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్ అండ్ సమ్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా పంపిస్తాం మీకు. ఇక్కడ చార్ట్లో పింగ్ చేయండి. నా నెంబర్ 9642211711. యూ కెన్ టేక్ డౌన్ దిస్ నెంబర్. సో ద పీపుల్ ఈరోజే జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి మీ మొబైల్ నెంబర్, వాట్సాప్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇక్కడ పింగ్ చేయండి గోటు మీటింగ్ చాట్లో. Yeah. So let us go and check the course content. So this is our course content అండి. ఈ కోర్స్ కంటెంట్లో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా DevOps టూల్స్. ఫస్ట్ AWS చూద్దాం. యా. సో ఇక్కడ నుంచి AWS సర్వీసెస్. ఓకే, మన కోర్స్లో కమింగ్ మండే ట్యూస్డే సర్వర్స్ నెట్వర్క్స్ బేసిక్స్ కవర్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఎందుకంటే నాన్ ఐటీకేస్కి ఫ్రెషర్స్కి అసలు ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, సబ్నెట్ మాస్క్ అంటే ఏంటి, గేట్వే అంటే ఏంటి, రౌటర్ అంటే ఏంటి, సో ఇలాంటి నాలెడ్జ్ ఉండదు, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై ఫస్ట్ విల్ కవర్ బేసిక్స్. ఆఫ్టర్ దాట్ విల్ జంప్ ఇన్ టు AWS. ఓకే, సో AWSలో ఇంట్రడక్షన్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో ఇక్కడ ఇవన్నీ చూస్తాం. తర్వాత హౌ టు క్రియేట్ AWS అకౌంట్, హౌ కెన్ వి కనెక్ట్ AWS అకౌంట్, సో ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం, రైట్? ఇవన్నీ కూడా చూస్తాం. తర్వాత EC2 స్టార్ట్ చేస్తామండి. EC2 అంటే ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్ కంప్యూట్ ఆర్ ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, సో AWSలో సర్వర్ని EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. ఈ టర్మినాలజీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. AWSలో సర్వర్ని EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. అజూర్లో VM అంటాం. గూగుల్ క్లౌడ్లో VM ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. ఈ టెక్నాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్. AWS, అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్ అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఒకటే ఫంక్షనాలిటీ వైజ్. సో టెక్నాలజీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? మీరు AWS పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో అందుకే AWS మనం చాలా డీప్ డ్రైవ్ చేస్తాం. తర్వాత అజూర్ కవర్ అవుతుంది, GCP కూడా కవర్ అవుతుంది, రైట్? సో AWSలో మనకి EC2 అనేది ఫస్ట్ సర్వీస్ అండి. ఓకే, సో ఈ సర్వీస్ మనం ఏ ప్రాజెక్ట్లోనే వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. సో EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్, వాట్ ఆర్ ద డాష్ బోర్డ్ ఆఫ్ EC2, ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి, రైట్? సో ఆఫ్టర్ దట్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటే ఏంటి, రీజన్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ AMIs అంటే ఏంటి, అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజెస్, ఇవన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా డిస్కస్ చేస్తాం. సో VM క్రియేషన్ ఈజ్ AWS ఇన్స్టెన్స్ క్రియేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం, పెమ్ అంటే ఏంటి, సో పుట్టి అంటే ఏంటి, మొబైల్ ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెట్వర్కింగ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. నెట్వర్క్ అండ్ సెక్యూరిటీ కూడా కవర్ అవుతుంది. EBS ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ అంటాం. సో ఈ స్టోరేజ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ స్టోరేజ్ మనం క్రియేట్ చేసి సర్వర్స్కి ఎలా అటాచ్ చేస్తాం. ఓకే, సో వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ VPC నెట్వర్కింగ్ పార్ట్ అండి, ఇదంతా కూడా నెట్వర్కింగ్ పార్ట్ ఇంతవరకు, రైట్? లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ELB ఎలా లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటాం, అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్, రైట్? ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఏంటి, ఆటోమేటికలీ ఎలా స్కేల్ అప్ చేస్తాం సర్వర్స్ని, ఎలా స్కేల్ డౌన్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఆటో స్కేలింగ్. రౌట్ 53 అంటే ఏంటి, అమెజాన్ రౌట్ 53 అంటే ఏంటి, సో ట్రాఫిక్ని ఎలా రౌట్ చేస్తాం, ఎలా వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ చేస్తాం, ఇదంతా కవర్ అవుతుంది. రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వీస్ RDS, అసలు డేటాబేస్ అంటే ఏంటి, డేటాబేస్ సర్వీస్ ఎలా ఉంటాయి, డేటాబేస్లో మన రోల్ ఏముంటుంది, ఇదంతా చూస్తాం. సెక్యూరిటీ ఐడెంటిటీ అండ్ సర్వీసెస్, ఇక్కడ IAM అని ఉంటుందండి, ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. మన రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఆల్వేస్ వీ యూజ్ ద IAM యూజర్, మన రూట్ యూజర్ యూజ్ చేయాలి. సో మన రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో IAM ఎలా యూజ్ చేస్తాం, ఎలా వర్క్ చేస్తాం, ఇదంతా చూద్దాం. అండ్ క్లౌడ్ వాచ్ అనేది మానిటరింగ్ టూల్. క్లౌడ్ వాచ్ అంటే మానిటరింగ్ టూల్, ఎలా మానిటర్ చేస్తాం ఆ రిసోర్స్. ఓకే, అండ్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, సో క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ యూజ్ చేసి ఆటోమేషన్ ఎలా చేస్తాం, రైట్? అమెజాన్ S3 అంటే సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ లైక్ గూగుల్ డ్రైవ్. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం రియల్ టైంలో, ఎలా యూజ్ చేస్తాం. SES అంటే సింపుల్ ఈమెయిల్ సర్వీస్, ఎలా ఉంటుంది ఈమెయిల్ సర్వీస్. SQS అంటే సింపుల్ క్యూ సర్వీస్, క్యూయింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది. ల్యాండా ఫంక్షన్, AWS ల్యాండా అంటే ఏంటి, ల్యాండా ఎలా ఆపరేట్ చేస్తాం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, ఎలా మేనేజ్ చేస్తాం, ఇదంతా చూస్తాం. నెక్స్ట్ వన్
అమెజాన్ సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్, ఎస్ఎన్ఎస్. నోటిఫికేషన్స్ ఎలా వస్తూ ఉంటాయి, ఎలా చెక్ చేస్తూ ఉంటాం. AWS బ్యాకప్స్. బ్యాకప్స్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాకప్స్, బ్యాకప్ స్ట్రాటజీస్ ఎలా ఉంటాయి, డైలీ బ్యాకప్స్, వీక్లీ బ్యాకప్స్, మంత్లీ బ్యాకప్, ఆన్ డిమాండ్ బ్యాకప్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎలా మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, ఎలా వర్క్ చేస్తాం. ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ అంటే ఏంటి, బీన్ స్టాక్లో ఎలా మనం పోస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటాం, ఎలా డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేస్తాం. రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్, ఫ్రీక్వెంట్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్, ఇంటర్వ్యూ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్, సర్టిఫికేషన్ ఓవర్ యూ, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయండి. ఓకే, యా. సో దీస్ ఆర్ ది AWS సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ వన్, డెవాప్స్ టూల్స్. డెవాప్స్ టూల్స్ అన్ని కూడా ఏమేమి టూల్స్ కవర్ అవుతాయి, సో ఎలా మోడల్స్ ఉంటాయి, ఏమేమి మోడల్స్ కవర్ అవుతాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం సియర్. సో డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది, లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుందో చూస్తాం. తర్వాత SDLC, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సో అజైల్, స్క్రమ్. అజైల్ అండ్ స్క్రమ్. అజైల్ అంటే ఏంటి మనం డిస్కస్ చేస్తాం, ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. స్క్రమ్ అంటే కూడా మనకు కవర్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా లైనక్స్ మోడల్స్ అండి, లైనక్స్ కూడా వర్క్ చేస్తాము. సో నియర్లీ 40 కమాండ్స్ రిక్వైర్డ్. సో అండ్ ఆల్సో లైనక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఫ్లేవర్స్ ఏముంటాయి, మేనేజ్మెంట్, యూజర్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా కవర్ అవుతుంది మన కోర్సులో. షెల్ స్క్రిప్టింగ్ చాలా ఈజీగా, సింపుల్గా ఉంటుంది, రైట్. ఇంకా గిట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. గిట్ అంటే సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్, గిట్ హబ్, రైట్. సో తర్వాత మావెన్ కవర్ అవుతుంది. మావెన్, ఇట్ ఈస్ ఎ బిల్డ్ టూల్. సో తర్వాత జెన్కిన్స్. జెన్కిన్స్ అనేది వెరీ కోర్ టూల్. జెన్కిన్స్లో ఉండే మోడల్స్ ఇవన్నీ కూడా, ఇక్కడ నుంచి ఇవన్నీ కూడా జెన్కిన్స్ మోడల్స్ ఇంతవరకు, రైట్. యాన్సబుల్. యాన్సబుల్ అంటే కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. సో ఇవన్నీ కూడా యాన్సబుల్ మోడల్స్, రైట్. సో నెక్స్ట్ డోకర్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు కూడా డోకర్. దీస్ ఆర్ డోకర్ సర్వీసెస్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో డోకర్ సర్వీసెస్, రైట్. క్యూబర్నెటిస్ అండి. క్యూబర్నెటిస్ ఇస్ వెరీ కోర్ టూల్, వెరీ అడ్వాన్స్ టూల్. డోకర్, క్యూబర్నెటిస్ చాలా అడ్వాన్స్గా ఉంటాయి, రైట్. క్యూబర్నెటిస్లో ఈ మోడల్స్ అన్ని కూడా ఇంతవరకు కవర్ చేస్తాం, రైట్. సో నెక్స్ట్ టెరాఫామ్. టెరాఫామ్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోమేషన్ టూల్. సో టెరాఫామ్ ఇవన్నీ కూడా మోడల్స్ కవర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ గ్రఫనా, ప్రొమథియస్ అని క్యూబర్నెటిస్, డోకర్ మానిటర్ చేసే టూల్స్. ఇవి కూడా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది మనం చూస్తాం ప్రాక్టికల్, రైట్. సో ఈ కోర్స్ కంటెంట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం మీకు. మీరు ఒకసారి నాకు హాయ్ అని పెట్టండి, కోర్స్ కంటెంట్ కావాలని పింగ్ చేస్తే ఐ ప్రొవైడ్ యూ కోర్స్ కంటెంట్. సో యాజ్ పర్ దిస్ కంటెంట్ వీ గో త్రూ ఆల్ ది సర్వీసెస్. చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. సో అన్నీ కూడా మనకి ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ఉంటాయండి, నాట్ ఓన్లీ థియరీ పార్ట్. ఓకే, సో థియరీ ఉంటుంది, 10 minutes ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో. సో రిమైనింగ్ అంతా 15 minutes అంతా కూడా 50 minutes ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది, రైట్. సో వీకెండ్ సెషన్స్లో 1.5 hour నుంచి 2 hours తీసుకుంటాం వీకెండ్ సెషన్స్, రైట్. క్లియర్ అండి. సో మండే నుంచి మాకు రెగ్యులర్ సెషన్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో ద పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ సో ఫార్, యూ కెన్ రిజిస్టర్. మీరు రిజిస్టర్ అయ్యి గ్రూప్లో యాడ్ అయిపోండి, సో దట్ వీ ప్రొవైడ్ యూ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద గ్రూప్. మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గ్రూప్లో యాడ్ అయిపోండి, సో దట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది. అవర్ గ్రూప్ నెంబర్ ఇస్ 92. సో పీపుల్ ఆల్రెడీ యాడెడ్ టు ద గ్రూప్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్, రైట్. సో మండే onwards we are going to start regular sessions. Fine అండి. ఎనీ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎనీవన్? సో మీరు క్లాస్ రూమ్ కైనా రావచ్చు, లేదంటే ఆన్లైన్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. మీకు ఆన్లైన్ లింక్ ఉంటుంది. క్లాస్ రూమ్ కూడా మన రోడ్ నెంబర్ 1లో ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది. ఇన్స్టిట్యూట్ లొకేషన్ రోడ్ నెంబర్ 1, రైట్. సో మీరు ఇక్కడ గూగుల్ మ్యాప్ కూడా ఇచ్చాం కదా, మన మీటింగ్ అనౌన్స్మెంట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో గూగుల్ మ్యాప్ కూడా ఉంది. సో గూగుల్ మ్యాప్ చూసి మీరు రీచ్ అవ్వచ్చు. ఫైన్, యా. ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. సో మీకు ఇంకా అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు దిస్ నెంబర్ అండి, 9642211711. సో మీకు 3 రికార్డింగ్స్, టుడేస్ రికార్డింగ్, ఎస్టర్డే రికార్డింగ్, డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే రికార్డింగ్, అన్ని కూడా మళ్ళీ మీకు ఈరోజు పంపిస్తారు. సో అలాంగ్ విత్ దాట్ మీకు అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కూడా పంపిస్తారు, ఇన్స్టిట్యూట్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్.
ఫైన్ అండి, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. సో మండే we are going to start servers and networks. Okay, so don't miss the session on Monday, which is very very important session. Okay, so Monday Tuesday basics అయిపోయిన తర్వాత then we'll jump into AWS. Fine. Yeah, thank you all.